All right, guy. Who are you? Je suis un étudiant. Je suis étudiant et je pense que nous prenions de parler du français, de parler le français et apprendre un nouveau vocabulaire et nouveau vocabulaire et nouveau phrases euh, pour parler avec difficile construction et Okay, nice. difficile Avec vocabulaire. construction difficile. Okay. Oui, oui. That's very so. Et Tu fais du progrès. C'est très bien. je suis d'accord et je suis I'm thankful. How to say I'm thankful? Hold on. Je suis grati. Yeah, yeah. You can, Oui, you je can suis just. grati. Je suis grati pour votre it is like yours, Votre, right? like, te, Vo- or ton. Votre votre attitude. Can I say that? Like, hold on. Мироощущение. How to say мироощущение? Hold on. In English, like Attitude, maybe? attitude to Hold life on. or worldview, maybe point du monde. Attitude. Oui, bro. Hold on. Is that correct? Hold on. Let me make sure. Hold on. Just 1 second. It is really important, bro. Yeah, bro. Attitude. It's just one word. Мироощущение. Attitude. Et je suis gratitude for notre attitude. Okay. A bit rappers here, like, yeah, lyrics. Bro, I made a great sentence Yes, exactly. with like two complex words. Gratitude and attitude. Easy, man. Gratitude. 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 Okay. Let me put this down, bro. I'm so good. I'm so good, bro. I swear to God, I'm so good. Tu es fier de toi. You're proud of you. Oui. Alright, let's go. Je pense que nous commençons de lire les textes. Oh, non, 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 non. Non, je pense que nous lire de mots et expressions. All right. Tu commences? Tu commences? Donc, nous allons parler aujourd'hui de introduction de quelques d'autres, de d'autres, de d'autres peuples. La première chose est vocabulaire clé. Il s'agit de présenter et décrire des personnes, des objets et des lieux. Donc, le premier Oui. mot, apparente, c'est toi qui commence. On commence, Igor, commence. Euh, oui. Apparence, which is appearance. Comment quelqu'un ou quelque chose paraît. Let me put this down. Apparence, appearance, Apparence, appearance, apparence, apparence. Comment apparence. quelque chose paraît? Qu'est-ce que c'est paraît? Let me check. Uh, Paraît, where? Paraît, like appeared. Appeared or Seems, seems. seems, paraître. Paraître seems. Like the way of how someone or something appears to be. How someone or something looks. Yeah, Yes, yeah, yeah. exactly. Comment quelqu'un ou quelque chose paraît. Comment How quelqu'un et quelque chose someone paraît. or how to say quelqu'un? Qu'est-ce que c'est quelqu'un? Quelqu'un, How someone. someone Quelqu'un, someone. Quelque or chose, something. something looks like. All right, continuez. Caractère, masculin. En anglais, personality ou character. Manière d'être d'une personne. A way of C'est being clair. a person. A way of being a person. All All right. right. Sympathique. I Sympathique. think sympathique, but maybe Let sympathique. me check. Mhm. Sympathique. 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 Sympathique, which is friendly and nice. Let me put this down. Friendly or nice. Qui est agréable, amical. Hold on.
Amical ou Amical is amical? like friendly. Amical from Amical. ami. From ami is friend. Oui. Amical is Yeah. friendly. Okay. Qui est agréable? Agréable is like nice. I Nice, mean, nice, nice, yeah, friendly. nice, friendly. Qui that like someone is. No, qui is like when, right? Qui, when. Qui? Or No, no, no. that, Qui which. это who? Who? Qui это who? Who? Who is Who nice, is friendly? nice, friendly. Alright. Continue. Ancien, en anglais old or former, qui existe depuis longtemps ou qui n'est pas actuel. He, who that exists for a long time, or someone who is not like present day. Maybe modern. Hold on, let me translate. Long or no longer current. No, that's a bit weird translation. Who's no Current, longer present. Present, yeah, Yeah. present day. Yeah, it's like Yeah. someone who doesn't like exist now to some extent. Oui. Ancien. Moderne, which is modern, qui est récent à la mode. Qu'est-ce que c'est à la mode? Hold on. À la mode, fashionable, trendy, fashionable. Trendy, fashionable. Alright. Commencer. Commence. Continue. Like Continue, mon ami. Moderne, c'est simple, c'est très simple. Modern, qui est récent à la mode. Someone that is recent, yes, literally, or updated, I would say. À la mode, it is like, it is trendy and fashionable. It is me who discussed it, bro. Continue. What? It is me who read that already. Continue, mon ami. No way. I read the modern. Yeah, it's fine. Спасибо. I was interrupting you, thus, to make sure. It's fine. Continue. Oh fine. my We god. repeated that. We repeated. All right. It's fine. Sometimes it happens. Spacious. Où il y a beaucoup de place. Qu'est-ce que c'est spacious? Spacious, like пространственный. Having a lot of space, basically. Right. Il y a beaucoup de place. Oui, c'est clair. Lumineux, which is bright. We discussed it. No, hold on. Nous parlions. Lumière is light. Lumineux is like bright. Yeah, hold on, let me say. Nous parlions cette mode hier. When? How to say when? Quand? When? Quand? Quand nous parlions aux settings de téléphone. How to say that? I just wanted to say that we already discussed this word yesterday when we were talking about phone and settings. Yeah, you remember? Lumineux bright means like яркий, bright, яркий. I know. Like where there is a lot of light, basically. Yeah, I know. I'm just making a note. That we already discussed it. But how to say that correct? We have already discussed it yesterday. How to say that? No. Just say it, bro. I'm too bad for that. Sorry? Just say that. That we already discussed it yesterday. How to say that? We have already discussed it yesterday. Nous avons déjà discuté ça. Nous l'avons déjà discuté. I would say. Why nous l'avons? Why not because, nous avons? Like, are you watching my screen? Nous, la. So by putting L here, I'm saying like we eat already, like мы это. L'avons. Déjà. There should be accents. Don't remember. Discuter. Nous l'avons déjà discuté. Make sure it is correct, bro. Let's see. What? It is my version. Okay.
is almost correct. Nous en avons, yes, instead of yeah, nous en avons déjà discuté. Oui, oui, oui. What if try my way All right. in Discord? Horrible. They would say, the sentence is understandable, but it's not correct. Maybe Spanish. I don't know. Yeah. Maybe but it's Spanish, not yes. correct. Maybe Spanish, yes. Maybe even Russian. Oh my Yeah. god. Nous avons déjà parlé. Non, or on the top. Nous avons déjà discuté de ces mots. Discuter de ces mots. Look. Yeah. De ces mots, oui. De ces mots. Discuter. Yes. De ces mots. Nous avons déjà discuté. All right. Okay, let's move on. Je suis d'accord. Objet, c'est simple. Object, chose concrète, non vivante. Solid Qu'est-ce que c'est non thing, vivant? solid thing, not living or non-living. Not living. Like Non-living. not Non-living. alive, not alive, like not alive. I understand. Yeah, that's pretty Objet. simple. Objet. Quartier, which is neighborhood. Neighborhood, that's right, partie d'une ville. Hold on, let me put this down. Neighborhood. Partie d'une ville. Place where someone lives. Place to live. Mm-hmm. That's right. Partie d'une ville. Bâtiment. Oui. Bâtiment is building. Construction. Construction. Où on peut entrer. 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 Construction. It's like construction in which entrer. someone could enter, is able to enter, can enter. Yeah, like some construction where we can enter, basically. Oui. Word for word. Okay, continue. Sourire. Oh, hold on, let me check. Sourire. Hold on, am I correct? Hold on, sourire. All right. Sourire, like smile. Expression du visage qui montre la joie. Expression which shows that put joy. Love. Show happiness. Expression of a face that shows joy. Visage. Visage is like face. Expression du face. Yes. All right. Sourire. Expression du visage. Expression du visage. Facial expression. Yeah, facial expression, that's right. Visage. S'habiller means to dress. Mettre des vêtements. Mettre des vêtements. Like s'habiller means to basically dress. Mettre des vêtements, like put on clothes. Put on clothes, indeed. Oui. Put on clothes. Nous avons déjà discuté ces mots last week. Avant-dernière. Am I correct? Avant-dernière. Last week, how to say last week? La semaine dernière. La semaine dernière, oui, la semaine dernière. Nous avons déjà discuté ces mots. De ces mots, la semaine dernière. La semaine dernière. Oui. La semaine dernière. Oui. Ressembler à. To look like. Let me put this down. Oui. Like. Nous avons déjà discuté de ces mots aussi.
Probablement en 2 semaines. Il y a 2 semaines. Oui. Probablement. Être similaire à quelqu'un, quelque chose. Be Like, similar to someone, something. Yes, correct, Igor, Some. correct. Be similar to someone or to something, right? Décrire means to describe. Décrire. Dire comment est quelqu'un et quelque chose. To say how something is to say how is something or someone, basically. But in English we would say to say how something To or tell, maybe, to something. tell something. Yeah, to say how something or someone is like in English. Tell how someone something is. Yes, or is like. Right? Se trouver, to be located. Hold on, let me put this down. Se trouver, to be located. Être en un endroit. To be somewhere. To be at Or the like place. to be in a place. To be at the place. Endroit. To be at the place. Endroit is place, yeah. That's a very important word. C'est un mot très important. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc, allons-nous de créer des phrases avec cette vocabulaire. Allons-nous de créer des phrases avec cette vocabulaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, non, je n'ai pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mon préposition est preposition, like my preposition. Okay, It is okay. correct. Mon Like, yeah, I proposition. think Is that correct? mon proposition, c'est correct. Hold on. Yeah, that's true. Nice. Mon proposition est de lire de texte et lire de texte et après repose et écrire des phrases avec vocabulaire difficile. All right. So let's start with text, I guess. Quand j'étais plus jeune, yeah, présenter et décrire personne, objet, lieu. OK. Quand j'étais plus jeune, j'avais une amie qui s'appelait Julie. When I was younger, or when I was young, I had a friend who was called Julie. Qu'ils appelaient Julie, oui. Qu'il s'appelait Julie. Elle était très sympathique et elle est toujours souriante. Souriante. Souriant. She was really nice and always souriant, maybe like smiling, souriant, pardon. Smiling, right, smiling. Et toujours souriante and always smiling. All right? Et toujours souriante. Julie avait les cheveux bruns et les yeux verts. Julie had brown hair and green eyes. Julie had brown hair. Brown. Let me check that. I'm not sure that that's just my intuition. It is correct. I checked that. All right. And les yeux vert, like. Sorry? How to say that? Les yeux verts and green eyes. And eyes green, basically. And eyes green. Literally. Les yeux. The eyes, vert, green. And les yeux green vert. Eyes. All right. Elle portait souvent des vêtements colorés. Elle portait souvent des vêtements colorés et elle s'habillait avec beaucoup de goût. Elle s'habillait avec beaucoup de goût. She wear she wear a lot of vêtements. She wore a lot of things. She wore a lot of clothes.
Clothes. Clothes. Yeah. She wore a lot of she hold on, let me say again. She often wore clothes, colored clothes Uh-huh. and Colorful. colorful clothes and habillée avec beaucoup de goût. And she was leaving. She was No. habillée. Qu'est-ce que c'est habillée? Like привычки? To get dressed. Ah, non. Let me think. Elle s'habillait and dressed avec and dressed with a lot of dégoût. Qu'est-ce que c'est dégoût? Taste. With a lot of taste. And, like with a dressed great deal of taste. with a great deal of taste. Yeah. Et elle s'habillait avec beaucoup de goût. Elle s'habillait avec beaucoup de goût. She dressed with a great beaucoup de goût. taste. C'est que With great taste. All right. Ok. Continuez. Et elle s'habillait avec beaucoup de goût. Ce que j'aimais chez elle, c'était son caractère ouvert et sa gentillesse. What I loved about her is her open character and her, I would say, politeness or kindness. I would say kindness. Let me check that. Gentillesse. Gentillesse is probably kindness. C'était son caractère ouvert et sa gentillesse. Ce que j'aimais chez elle, it is like what I love about her. Yes, what I loved about her. Yes. Ce que j'aimais chez elle. C'était son caractère ouvert et sa gentillesse. Do we pronounce chez elle or chez elle? Let me check. Let me check also. By the way, you can do it an easier way, Igor. You know how? Look. Look at my screen. It is really important. Let me share with you. Look at my screen. For example, you see that, right? You want to check it, how it is pronounced. You see, right? What do you need to do is do Ctrl-C and it's like that. You don't need to like correct. Look, just like that, you know. In Perplex, you don't just copy and paste. Do like this. So you just put Ctrl-C, right? Нет, Ctrl-C плюс C. 2 раза. Ctrl-C, C. Okay. Try it. It is really useful. Yeah, but I used to use this stuff. I used to use this. But somehow it disappeared, this thing. Do again. Yeah, easy, man. Easy, exactly, yeah. You know, somehow it is English, bro. I just I understand. Somehow I just click on this small thing, basically. Yeah, same, but it just appeared here. Yeah, I don't know why also. I don't know why. That's why I stopped using this. All right. Yeah. Okay, ce que j'aimais chez elle, let me check that again. Ce que j'aimais chez elle. Chez elle, ok. Ce que j'aimais chez elle, ok. Donc, continue. Alors, c'est son caractère ouvert. It is like open character, open right? Character, yes. Like, ouvert is open, character, like her et character open. And her kindness. Sa gentillesse. Et sa gentillesse. Let me put this down. Et sa gentillesse. All right. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à discuter et à rire. Bro, exactly our sentence that we tried to create recently. Right. Nous avons passé. We spent a lot of time together. Discussing at the river. No. Discussing and laughing. Rire is to laugh. Rire. Yeah. Nous avons passé. Bro, it's too perfect. It's the perfect sentence. Let me just put it down. Yeah, the whole sentence. Absolutely. We spent a lot of time together, talking and laughing. All right. Okay. Hold on 1 second. Hold on 1 second. 1 second. All right, continue. I think it's your. Ah non. Chez Julie, il y avait un objet très spécial. Une vieille montre que son grand-père lui avait offerte. At Julie's house,
there was an object. There was a very special object, an old watch that her father offered to her, that her grandfather offered her. Chez lui, it's like a Julius. Chez lui, yeah, a Julius or a Julius house, basically. Chez Julie. Chez Julie, il y avait un objet très spécial, une vieille montre que son grand-père lui avait offerte. Een vieille montre, gewoon een vieille montre. An old watch. An old watch que son grand-père lui... Qu'est-ce que c'est lui? Une Lui, vieille c'est like montre que her son teenager, grand-père lui Her. avait offerte. Yeah. Her. Her had offered. Yes, yes, exactly. Que son grand-père lui avant But just keep in mind, please, that lui can also mean him. There is no differentiation in French between him and her. Lui is her and him, right? Oui. Une vieille montre que son grand-père lui avait offerte. Offerte, ok, offerte. Oui. Offerte. Cette montre était ancienne. Cette montre. Mais c'est what? Cette montre, not montre, montre. Oui, ok. Cette montre était ancienne. Était ancienne. Mais elle fonctionnait encore parfaitement. Parfaitement. Elle fonctionnait encore parfaitement. Parfaitement. Bro, million mistakes, it's fine. No, it's okay. That watches were old, but they were function really perfect. Yes, but they worked perfectly. But they still worked perfectly. Mais elles fonctionnaient encore parfaitement. Julie m'a raconté que cette montre avait appartenu à son arrière-grand-père. All right. Julie told me that that watch belonged to her grandfather. So arrière is like grandfather. Told me. M'a raconté. Told me, yes. M'a raconté. Like Julie me told. Julie m'a raconté que cette montre avait appartenu à son arrière-grand-père. Julie m'a raconté que cette montre avait appartenu à son arrière-grand-père. Julie m'a raconté that this watch appartenu belonged. Belonged. Que ces montres appartenu à son arrière-grand-père. Bro, crazy. That's crazy, bro. Really good text. Really good text. Really absolutely. good text. Son arrière-grand-père, like grandfather. Okay. Yeah. Right. So it's you probably, right? No, it's you. Oh, really? Yes. Because I made a lot of mistakes. Oh, right. Hold on, no. It's me, bro. It's you, yeah. Go on. Yeah. J'ai toujours admiré ces objets parce qu'ils représentaient l'histoire de sa famille. De sa famille or de sa famille. De sa famille, probably, right? De sa famille. So these two L's, they are always pronounced like y. Oui, Famille. yeah. I always admired that object because it represented history of my family. Of her family. Of her family. Gentleman. Gentilhomme. C'est parfait, c'est très joli. Julie habitait dans un quartier calme et agréable, près d'un grand parc. Julie lived in a calm and nice neighborhood next to a big park. Okay. Sa maison était spacieuse. Très spacieuse et très lumineuse. Très lumineuse. Très lumineuse grâce aux grandes fenêtres. Grâce aux grandes
grâce aux grandes fenêtres. Fenêtre. That flat was with a lot of space and really bright. Nice. Because of большие люстры. Big, Because of grand... big windows. Big windows. Big windows, fenêtre, yeah, fenêtre, oui, fenêtre. Nice, Because of nice. big windows. Grâce aux grandes fenêtres. Because of big, grâce of grande, because of big windows. Hold on. Nice, Because gentlemen, that's of very good. big windows. Continuez. All right, just a second. Okay. Le salon se trouvait au rez-de-chaussée et il y avait beaucoup de plantes vertes. That's very interesting. So, pay attention, Igor. In France, there is no first floor. The first floor is always a rez-de-chaussée. What? What is France, first floor? You know that every building has a first floor, basically. Indeed. So in France, the first floor is called rez-de-chaussée. Understand? Oui. They don't call it first floor. They call it rez-de-chaussée. And then the second floor would be in France first floor. Really pay attention to it. It's very interesting. All right. So, and I would say... First floor. So in this sentence, I would say the living room was at the was at the first floor, basically. Rez-de-chaussée. First floor, okay? But what would be in Russia, for example, the second floor, in France would be the first floor. The first. Yeah. Okay? Yeah, I feel it. And there was a lot of green plants. There were a lot of green plants. Il y avait beaucoup de plantes vertes. Oui, c'est clair. And there was Le salon se a trouvait au lot rez-de-chaussée. of Il y avait beaucoup de plantes vertes. green. Beaucoup de plantes vertes. J'adorais passer du temps chez elle, car l'ambiance était chaleureuse et accueillante. I love spending time. Accueillante. I love spending time with her, especially because atmosphere was charming. Warm. Charming. Maybe warm. Check this, please. Hold on, let me check. Warm, yes, bro. C'était Chaleureuse. chaleureuse et accueillant. Accueillant, qu'est-ce que c'est accueillant? Like welcoming, very Welcoming. Accueillante. Welcoming. Accueillante. Car l'ambiance Je devrais- était chaleureuse et accueillante. J'adorais passer du Would you mind temps please chez pausing, elle. Igor, for 1 second? No Just for problem. one. Et Parfois, car l'ambiance allions- était... Hold on, 1 second, my friend. Just 1 second. Car Je l'ambiance devrais était passer- chaleureuse et accueillante. accueillante. Accueil. Because the atmosphere was warm and welcoming. Yes. Je devrais passer du temps chez elle, car l'ambiance était chaleureuse et accueillante. Continue. Yeah. Accueillante. Continue. Parfois, nous allions nous promener. Parfois, nous allions nous promener dans le quartier pour admirer les bâtiments modernes et les petites rues tranquilles. Sometimes, we would take a walk in a neighborhood to admire modern buildings and small, calm streets. Nice. Et les petites rues tranquilles. Parfois, nous Voilà. allions nous Parfois, promener. we would walk in We would our take- neighborhood with admire of admire. modern buildings. To admire. To To admire admire. modern buildings and small calm roofs. like ulice. Streets, oui. Small, calm streets. Alright, c'est clair, c'est clair. Clair. Mhm. Grâce à Julie, Grâce à Julie. Mhm. j'ai appris à apprécier le petit détail de la vie quotidienne et à mieux décrire les personnes, Les personnes. les objets et les lieux qui
Mon Mon tour. tour, Mon mon tour. tour, mon tour, mon tour, mon tour. C'est mon Thanks to tour. Julie, I couramment. Pre, it is like learned. I had But learned, or appris, like I I learned had to learned. appreciate. Yeah. J'ai appris. I hold on. Are you sure that it is appreciated? Appreciate, Hold on. apprécier, absolument, absolument. Je suis Appris, très it is like learn. appris, It learn, is but like apprécier, it's appreciate. Apprécier. The next one. so in this case, it is like I have learned or I learned to appreciate. I learned to ah appreciate. wait yeah. I just haven't began to read apprecier. All right. I learned to appreciate small details in everyday life and to more describe And better personnel describe and people. better describe people, objects, and their No. and les lieux. Qu'est-ce que c'est les lieux? Les lieux and And places that and places that I don't know how to translate. Places around me. Places that surround me, or places that me surround. You know Yeah. the word in Russian entourage, so that's the same Oui. word here. Entouré, like Yeah. кого-то, как не обходить, а как это по-русски, окружать кого-то, да? Окружать. Surround. Right. Surround. We are surrounded. Yeah. Yes, we are surrounded, yes. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un ou qui visite ou que je visite un nouvel endroit, j'essaie toujours de faire attention à l'apparence, au caractère et l'atmosphère de lieu. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un ou que je visite un nouvel endroit, j'essaie. Let me check. J'essayais. J'essaie. J'essaie. J'essaie, ok. J'essaie toujours de faire attention à l'apparence, au caractère et à l'atmosphère du lieu. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un ou que je visite un nouvel endroit, j'essaie toujours de faire attention à l'apparence, au caractère et à l'atmosphère du lieu. Traduisez, c'est de cette Mhm. sentence, de Today, cette phrase. when I meet or come across someone, or that I visit a new place, I try always to pay attention to the appearance, character, and the ambience of the place, or the atmosphere of the place. Merci. Bravo. 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 Bravo, monsieur. Bravo. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Je pense que nous commençons de créer des phrases avec vocabulaire difficile. Oui. Euh, Pourquoi pas? Donc, tu peux commencer, mais j'ai besoin d'aller aux toilettes. all right. Apparence. 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 J'ai apparu dans l'université à 4 à l'heure aujourd'hui. Is that correct or no? Hello?
I created a completely wrong sentence. You can see in Discord. Okay. I so- wanted to say that I appeared in my university at the 4th July, but instead I said some random. Yeah. Right. Okay. It is completely wrong, so Send me the correct one. give me any sentence with. It is really hard to create a sentence with that word. Il ne faut pas juger les gens uniquement sur leur apparence. Oui, that's a good one. Il ne faut. Look, Il ne faut pas juger les gens uniquement sur l'apparence. Oui, but it's not connected with your previous sentence. J'ai parlé dans mon I know. Oui, That's oui. because we don't need to use like the. It is the wrong way of using that. Oh, all right. I see. Okay. We can't use apparaît in this context. Okay, I got this. Yeah, even in English I appeared. Yeah. I showed up, maybe. Yeah. Oui. Caractère, personality, character, manière d'être d'une personne. Caractère, il est... Quand on a amitié, il est très important d'avoir gentil caractère et respectueux. Quand on a l'amitié, il est très important d'avoir le caractère respectueux et gentil. Ok. Put this down, mon ami. Oui, quand on a l'amitié, quand on a l'amitié, il est très Let me while you're creating your sentence, I'm gonna create mine with the next Okay. word, okay? Okay, no problem. So that we can... Sympathique. Il est très important, quand on a l'amitié, il est très important de voir un caractère respectueux et gentil. Quand on a de l'amitié, il est très important d'avoir un caractère respectueux et gentil. What is quand on a de l'amitié? De l'amitié, when we have friendship, quand on a de l'amitié, like ami is friend, amitié is friendship. Give me the whole phrase. Quand on a de l'amitié. Only quand on a de l'amitié, oui. Oui. Quand on a de l'amitié. It is my version of saying that, and I will correct if it's correct or not. Okay. I can start the last one and then we have to finish because I'm gonna... Je pense que être sympathique. Okay, bro. Look at my sentence and say if where is a mistakes. Your challenge for you. Ok, je pense que être sympathique est important pour devenir une personne respectable. Yeah, I found some problems already, but let's... Like, should I tell you? Tell me. Alright, so Yes. first of all we say pense, like this, like think. Penser. Pense, je pense. Yeah, je pense. Потом que in this way, with an accent, qu'être, or que être. Yeah. I'm not sure. Sympathique est important pour devenir. And then I think no mistakes. No, bro. Look at the correct version. Je pense Est important, not importante, but important pour devenir
une personne respectable, not Oui, une oui, oui, personne. oui, oui, but est important pour devenir une personne respectable. Bro, Oui. I'm making progress. I feel that. Yes, you're making progress. You're making a great deal of progress, really. Really, really. We would sign a great deal. Great Absolutely. deal. Absolutely, gentlemen. Absolutely. Absolutely. All right. Greatest deal that ever made. Ever made. Thank you very much for Alright. this time. Merci beaucoup, mon ami, pour votre attention. Je suis très Merci fier beaucoup pour notre attention, mon ami. pour votre attention. Notre, Pour votre attention. votre attention. Je suis d'accord avec toi. Je suis un débile. Представь, подходишь к французу, говоришь, такой, тупишь полминуты, такой, je suis d'accord avec toi, потом. Он такой смотрит, no, отойдите от меня, please, Не, он please. скажет, no, Take my money. Take no, my money. no, take my money. No. Yes. Imagine he's speaking with you and you're replying, si. Si. All right. Thank you very much, and until next time. Until next time. Bis zum nächsten Mal, Freunde.